ሲያከብሩን ማክበርን ሲደግፉን መደገፍን ለፍትህና ለሰላም መቆምን እንጂ በህልውናችን ለመጣ ፋሽስታዊ ጁንታ ወገበነጭ ባንዳና በውክልና ለሚያዋጋው አሜሪካ ወደ ኋላ የማንል የአባቶቻችን ልጆች ኢትዮጵያውያን ነን። በመሆኑም አትንኩን እምቢኝ ኖ ሞር ብለናል። ኢትዮጵያ የሺዎች ዓመታት ታሪክና ራሷን የማስተዳደር ልምድ ያላት ከጥቂት ጥንታዊ ሀገሮች አንዷ መሆኑን አውቃችሁ በኢትዮጵያችን ጉዳይ ተላላኪውን የህወሓትን አሸባሪ ጁንታ ተገን አድርጋችሁ ጣልቃ እንድትገቡ በፍጹም አንፈቅድም። ኖ ሞር ብለናል። ስለሆነም በስዊድን የምንገኝ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ከሌሎች ለፍትህ ከቆሙ ሀገራዊና ዓለም አቀፍ ኃይሎች ጋር በመሆን የበቃ ኖ ሞር እንቅስቃሴውን በግልጽ ተቀላቅለን እነሆ ይህን መሬት አንቀጥቅጥ ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ በስቶኮልም ስዊድን በዛሬው ዕለት እያደረግን እንገኛለን። በተለያዩ ሀገሮች ሳይጋበዝ እየገባ የዓለም ፖሊስ ለመሆን እየጣጣው ያለው አሜሪካንን በሀገራችን ከአገልጋዩ የክህነት ጁንታ ጋር በመተባበር እንዲሁም ከእውነት ጋር ከተጣሉ ታዳጊ ሀገሮች ዙሪያ የተመቻቸውን የፈጠራ ዜና እየተፈጠሩ የሚጋብሩ የምዕራብ ጋዜጠኞችና ሚዲያዎች ጋር በመቀናጀት በህዝብ የተመረጠ መንግስት አፍርሱ በምትኩ ሲጠራው አቤት ሲልከው ወዴት የሚል ደካማ መንግስት ለማቋቋም የሚያደርገውን ሙከራ አጥብቀን እንኮንናለን። እምቢኝ ብለን እስከ ድል እንታገለዋለን። አሜሪካ በአፍጋኒስታን፣ በሶማሊያ፣ በኢራቅ፣ በሊቢያ፣ በሲሪያ ለሰብአዊ መብት ተቆርቋሪ መስሎ መግባት የአንዳንድ ህዝቦችን በመከፋፈል ሀገሮችን ሲያፈራርስ እንጂ ሲያለማ አይተንም ሰምተንም አናውቅም። እናም በቃ ኖ ሞር እንላለን። ለህዝብ የቆሙና የአሜሪካንን የዓለም ፖሊስ የመሆንን አዝማሚያ ሲቃወሙ የነበሩትን የታዳጊ ሀገሮችን ጠንካራ መሪዎች ለምሳሌ እንደ ፓትሪስ ሉሙምባና ቶማስ ሳንካራ የመሳሰሉትን በርካታ ሌሎችንም በቀጥታም በእጅ አዙርም ሲያስገድሉ አይተናል፣ አዝነናለን። ያ በእኛም ሀገር እንዲደገም በፍጹም አንፈልግም። እምቢኝ ኖ ሞር ብለናል። እጃችሁን በህዝብ ከተመረጠው መንግስታችን ላይ አንሱ፣ ተውቁም ብለናል። ኖ ሞር ብለናል። በኢትዮጵያና በኤርትራ ላይ የምታደርጉትን የተለያየ የኢኮኖሚና የሳይኮሎጂ ጫና አቁሙ፣ ተው ብለናል። ኖ ሞር ብለናል። አትምጡብን ብለናል። ኖ ሞር ብለናል። ዘመናዊ የእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝን በኢትዮጵያም በኤርትራም በአፍሪካ ቀደም በፍጹም አንፈቅድም። እምቢኝ ብለናል።
ኖ ሞር ብለናል። ውድቀት ለጠላቶቻችን፣ ድል ለህዝቦቻችን። ኤርትራና ኢትዮጵያ በሰላምና በነፃነት ለዘላለም ይኖራሉ። ሰማማ እንዴት ታምራላችሁ! እንኳን ደህና መጣችሁ። እንደተለመደው ሞቅ ያለ መፈክር እናሰማለን። እንዴት ነው የሚሆነው? የመጨረሻውን የምለውን ነው የምትደግሙት እናንተ። ሴንቴንሱን በሙሉ ማለት የለባችሁም ረጃጅም ስለሆነ የመጨረሻውን ቃል ብቻ ነው የምንደግመው። ለምሳሌ ኖ ሞር ይኖረናል። ቲፒኤልኤፍ ሃንድስ ኦፍ ቀላል ነው። እጃችሁን አንሱ ማለት ኦኬ። እንጀምራለን። ኖ ሞር ኢንተርቬንሽን ኢን ኢትዮጵያን ዲሞክራሲ። ኖ ሞር፣ ኖ ሞር፣ ኖ ሞር፣ ኖ ሞር ኢንተርቬንሽን ኢን ኢትዮጵያን ዲሞክራሲ። ኖ ሞር፣ ኖ ሞር፣ ኖ ሞር ዩኤስ ኢንተርቬንሽን ኢን ኢትዮጵያንስ internal affairs. No more, no more, no more, no more undermining democratically elected government in Ethiopia. No more, no more, no more, no more trust in Western democracy. No more, no more, no more fake news about Ethiopia. No more, no more, no more terrorist TPLF. No more, no more, no more, no more TPLF. No more, no more, no more exploiting African. No more, no more, no more, no more TPLF creating havoc and destruction in Ethiopia. No more, no more, no more, no more Western supremacy over Africa. No more, no more neo-colonialism. No more, eyes on Ethiopia. Eyes on Ethiopia. Eyes on Ethiopia. Eyes on Eritrea. Eyes on Eritrea. Eyes on Africa. Eyes on Africa.
Ethiopia is a country of origin for humanity. Hands up! Hands up! Hands up! Hands up! Hands up! No more! No more! No more! No more! No more neocolonialism! No more! No more! No more! No more! No more indirect colonialism in Africa! No more! No more! No more! ወያኔ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በተባበረ ክንድ ይቀበራል። ይቀበራል። መግባት እንጂ መውጣት አይቻልም። መውጣት አይቻልም። ዳግማዊ አድዋ ይደገማል። የትግራይ ሕዝብ ተነስ! ሕይወት የታሪክ አካል ነው። ምዕራባውያን ከኢትዮጵያ ላይ እጃቸውን አንሱ። በቃ! የተባበሩት መንግስታት እጃቸውን ከኢትዮጵያ ላይ አንሱ። በቃ! ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር! ድጋፍ ሞቅ ባለ ጭብጨባ ይሁን። አንድ ጊዜ ሞቅ ያለ ጭብጨባ። እሺ፣ በመቀጠል በፕሮግራሙ መሰረት የኤርትራን ኮሚኒቲ በመወከል ህያ እህታችን ሕጂ ሃብትና መንእሰይ ኤርትራዊት ህያብ የማነ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ከተስማዓና ፅኒና ንስማዓያ Swedish community with our pro-peace, anti-war friends are protesting the Biden administration's foreign policy. Anthony Blinken has continued to support the Tigray People's Liberation Front, TPLF, an armed rebel group that has been trying to overthrow the democratically elected federal government of Ethiopia. On November 4, 2020, the TPLF mobilized ethnic Tigrayans and the military to attack fellow non-Tigrayan Ethiopian soldiers in the dead of the night while they were sleeping. Since then, the international media has cheered on the TPLF while accusing the government of Ethiopia's response to the attack with disinformation and demonizing Ethiopia and Eritrea with allegations of genocide, which now we believe is a pretext to get military intervention from the West to overthrow the government Ethiopia and restore the TPLF back to power. A recent joint investigation by the UN High Commissioner for Human Rights and the Ethiopian Human Rights Commission on the war in Tigray found that allegations of genocide have no merit. It also disproved the allegations that the government of Ethiopia denied civilians in Tigray humanitarian aid or used starvation as a weapon. In fact, in September, 2 UN whistleblowers, including the UN IOM's chief of mission to Ethiopia, had accused rogue UN officials of working with the TPLF terrorist group to redirect humanitarian aid that was sent to Tigray for war. Since July, TPLF militias have used UN humanitarian aid trucks to transport rebels to invade the neighboring Amhara and Afar regions and kill thousands, including civilians who were indiscriminately killed and women who were gang raped, according to a recent several reports. The Biden administration will not acknowledge these tremendous issues and instead continues to threaten the elected government of Ethiopia as an equal to the TPLF armed insurgents who are violently trying to overthrow the elected government. They also continue to scapegoat Ertra for the destabilization created by TPLF in the Horn of Africa. President Biden signed an executive order authorizing sanctions, and sanctions are being imposed on Eritrea,
Ethiopia, and Somalia. President Biden also has confirmed he would be delisting Ethiopia from the African Growth Opportunity, AGOA, a decision that will devastate the economy, destroy the livelihoods of thousands, and embolden the TPLF. Time and time again, the TPLF has been implicated in serious acts of aggression, provocation, and violence. The TPLF has also rejected the popular voice of the Ethiopian people, which in July participated in the first ever democratic election. This election was found to be credible, free, and fair by external observers, including the African Union. Instead of encouraging this young democracy, which could serve as an inspiration in Africa, the Biden administration has chosen a contradictory foreign policy approach with aggressive rhetoric, sanctions, and military threats. Instead of encouraging this young democracy, which could serve as an inspiration in Africa, the Biden administration has chosen a contradictory foreign policy approach with aggressive rhetoric, sanctions, and military threats. U.S. military officials, Biden administration officials, and recent media outlets are now beating the drums of war, threatening Ethiopia and Eritrea using a humanitarian intervention as a pretext for war. We say no more to Biden's foreign policy of supporting insurgency and sabotaging democracy in Ethiopia. No more to destructive U.S. intervention based on lies. We say no more. Sovereignty, democracy, and terrorism shall not be redefined and applied only when convenient to Western countries. In conclusion, the war against Eritrea is a war against all of Africa. The war against Ethiopia is a war against all of Africa. The war against Somalia is a war against all of Africa. And the war against Africa is a war against all of us. So today, we stand in unity with one voice to say enough is enough. No more imperialism. No more war for profits. No more destroying innocent lives. One Africa, one nation, one love. One Africa, one nation, one love. One Africa, one nation, one love. One love. No more. እሺ በመቀጠል ወንድማችን ሰለሞን በትግርኛ መፈክር ይላል። መፈክሩን እናስተቀባብረን። Thank you. حراي كاب سراحن كالبتبتن أبزي قرين بردن سني تنقسو فتحي تنقسو عمل تنقسو كومي أو مسكي قدلي مقدال لنباري سلام من بار عظمكم يخبر وفيكم متورة بعد جنبار وفيكم متورة نفتحي بلفتي نفتحي بلفتي نفتحي بلفتي نفتحي بلفتي نفتحي بلفتي نفتحي بلفتي قلت لحدي قلت لحدي نفتحي بلفتي قلت لحدي امبي لتكبر مصوتها
Du är emot Amerika. Inga svenska journalister vill ta det här. Ingen. Du kommer inte se den på nyheterna. Jag tror inte det. Etiopia och Eritrea. De vill ljuga sanning.